Отлично. Друзья, всем привет. Спасибо, что сегодня присоединились к нам вечер среды, получается. Сегодня у нас третье мок-интервью, техническое мок-интервью на JavaScript-разработчика. Давайте напомню, что мы вообще тут все вместе делаем. У нас двухнедельный фест по трудоустройству и по в целом работе за рубежом. Первая неделя у нас была такая больше софт-скилловая, насыщенная. Мы разговаривали про офферы, мы говорили про то, как с HR-ами разговаривать на первом этапе интервью. А вторая неделя у нас более техническая. Мы здесь уже обсуждаем конкретные вопросы, которые вам могут задать. Так что, надеюсь, эти интервью будут для вас полезны. Немножко про формат. Мы сегодня по времени будем около часа, где-то 1:10. У нас будет основная часть интервью, у нас будет обратная связь подробная, и далее мы отвечаем на ваши вопросы. Поэтому задавайте их в чате, кидайте огонечки, поддерживайте наших участников. Мы бережно будем эти вопросы собирать и в конце будем задавать и ментору, и участнику. Поэтому не стесняйтесь, любые вопросы, которые вас интересуют. Сегодня у нас в роли интервьюера Павел Тетерин, ментор Solvery. Я про Пашу много рассказывать не буду, передам ему слово, чтобы он более подробно о себе рассказал. И кратко расскажу немножко о партнерах мероприятия. Я уже сказала, что Паша партнер Solvery, ментор. Solvery помогает ребятам с подготовкой к собеседованиям, к каким-то техническим вопросам, создать вместе подпроект, понять какую-то технологию. Также еще партнером является AgileFluent. Ребята как раз-таки помогают с подготовкой к трудоустройству, смотрят ваш LinkedIn, смотрят ваш бизнес английский, определиться со страной, ролью и так далее. Чтобы про ребят подробнее узнать, можете посмотреть предыдущую неделю. А про нас, про Solvery, смотрите на этой неделе. И расскажу немножко еще про нашего участника, про человека, который сегодня смелый, классный, решил пройти интервью. Ангелина. Тоже прошу ее поддержать. Она большая молодец. Думаю, что сегодня все пройдет отлично. Про Ангелину мы подробнее тоже узнаем уже от нее на английском языке. И да, кстати, напоминаю, что интервью у нас сегодня на английском языке. Собственно, я замолкаю, иду собирать ваши вопросики и передаю Паше слово. Okay. So hi everyone, and so this is a JavaScript interview, and so hi Angelina. Hi. So this is a JavaScript interview, and I think we will start with a short introduction, like I think maybe 5 minutes. So I will introduce myself, then you can share something from your experience, and then we will jump to coding. So I will suggest us to solve 1 or 3 tasks, depends how we'll be progressing. Okay, so let's start with introduction. So I'm a senior software engineer. So I think my experience something like 10 or 15 plus years. I work in different countries and different companies, small companies, small startups, and quite big established company like Zalando or Klarna. I work in e-commerce, fintech, also developing CRM system, customer relationship management system, and also work in consultancy companies. So yeah, that's shortly about me. Please introduce yourself. Okay, so I don't have quite an impressive tenure, but I'm Angelina and I'm a front-end developer of 3 years, and now I'm working as an accessibility consultant at Pробное. So I've only worked at 2 companies, and the first one was heavily front-end development, a lot of JavaScript and so on. The second one, I mostly specialize in accessibility. But I think that the biggest highlight of my work overall was when I got to develop the web phone application for customer service. And that was really
that was really something because I got to work with a lot of different technologies and APIs available in JavaScript, and I also deepened the knowledge of JavaScript as well. So we will test, of course, how well I know JavaScript today, but overall, that's who I am. And also I'm here today because I'm looking for opportunities to get back into JavaScript development, preferably in another country. So I am testing my skills today. Yeah, cool. Sounds great. So then let's jump to the coding part. Okay, so I switch to 2. So I think we can start with a small warm-up. Probably you know this function set timeout in JavaScript where we can execute code in some time. And the problem with this function that it works with callback, yeah. And I would ask you to implement a function that will receive a time as an argument, for example, millisecond, and return a promise which will be fulfilled in this time. So basically, what we need to implement here is, for example, this function delay. So we have time, and this function return a promise, returns promise, and which, as I said, will be resolved in this time. Could you please implement this? Yeah, okay, I will give it a shot. So first of all, we need to return the promise, resolve, check. Oh no, precise by. Okay, so here we need to somehow delay the resolve, or do we take reject into account, or do we just use resolve? I think we don't need to consider reject here. Okay, so like I think the solution here is just to use set timeout inside the promise so that it would resolve after the time that is here, that is given here. But I'm not quite sure that it works. So may I test it out? Yeah, sure. Yeah, sounds reasonable. Yeah. Okay. Yes, that would work. Just a kind of follow-up question here. So, for example, here in set timeout, you pass first argument, an arrow function, which in its turn call a rest function, which is resolve. Yeah. Yeah. And you also pass here a string, yeah, because like you want to resolve promise with some payload, which is test here. We don't need this. Can we make it maybe to calling this set timeout without introducing this new arrow function? Can we just make it maybe a bit simpler? Maybe can we? Okay, yeah, I mean, we can resolve. Oh, I'm sorry, I just need a moment to disable the IntelliSense because it just doesn't do it for me. Yeah, so we can pass it like this. Yeah, and I missed some parts of what you've said. So beside the callback, what was the first part of what you've said? The first part? I think you implemented everything that I said. Yeah. So you implement a function which return promise, and this promise is resolved after the time we pass to the function. Yeah. Okay, so this is great. So this was a small warm up, and I think we can move a bit further and implement something a bit more interesting. So you probably know
how we can create a promise. Yeah. So for example, we do new promise, Yes. and then we have the callback with the resolve and reject. Yeah. But sometimes, and for example, we also can, we have this promise, and we do something here. But sometimes it can happen that we want to resolve promise from somewhere outside. Like I'm not talking in a promise. We want to some kind of a big object which would act like a promise, but has a resolve method exposed, something like this. So resolve. So to not mislead you, I want to, for example, we call it, for example, something like a new my promise, or it's better like a resolvable. Yeah, or just a resolvable. Yeah, and I here, okay, call it object. Yeah, and what I want to, we have, for example, this object has method resolve, and also it has object promise. How does it work? It works like when I call the call object.promise, it return me some promise, which can be in 3 states: pending, fulfilled, or rejected. Yeah, and there is a method resolve, which when I call it this method resolve, this promise will be fulfilled. So could you implement this function or class? It depends how you like it. Yeah. Is it clear what I asked to do? Yeah, but I'm not sure that I can use a new keyword with functions. I'm quite fuzzy on how it works in JavaScript. So may I rework this a little and just create like a function that returns the object with the properties we need? Yeah, it's up to you. Okay. You can do it. Okay, so let me just outline what I need to get done. So resolve is some kind of function, and then promise returns some sort of a promise. Okay, so here what we need to do is probably have like promise internally, so that we can expose so I may use the object, the original promise inside this resolvable, correct? So yeah, you can yes, create some promise. Yeah. So we have resolve and reject here, and we need to expose the resolve. So promise is basically a function, an object, and so perhaps I might be able to somehow extract this property. Let me just think. I'm fuzzy on the details, but I think there is something like this that that is in JavaScript. Like, let me yeah. So I would just want to give you a tip. So I think you go in the right direction, and the only thing here so you declare promise, you pass a callback, and then when your function returns promise and resolve, and the only thing here what you need to do is somehow capture resolve method in the promise somewhere. You have to store it
somewhere that you can later call it? So it would go basically like this. No, that's bad name. Okay. Let's just test it to see if that works. So let me just put this code here. And let's console log to see what it returns. Unexpected identifier. Yeah, it might be unexpected. Maybe it's a keyword. Like, let me taste it like this. No, it's. I think. Oh God, I forgot a comma. Yeah, it's undefined. It did not. So we have some kind of function, and we did get a promise. So I think that your requirements were fulfilled. Yeah, that will work. Just to follow up. So previously you said that for you it would be easy to implement this way. So you just to call a function, and in this function you create promise and resolve method, and it returns as an object. So you have those promises resolved. But yes. Can you maybe just try to implement something like this, like or was originally? So basically create a class. Yeah, so there are a few options here how you can do this. Let's call it new resolvable. Oh, okay, yeah. Maybe you can come up with something. Well, I know that basically when we use new, we're calling a constructor, and I'm a little fuzzy on how we can implement constructors outside of classes in JavaScript, but generally that's what the new keyword does. It invokes a constructor. Let me just try to create a class, new resolvable. So we don't actually have any parameter. I'm sorry, It's constructor. Can just a minute. Constructor. No, that was wrong. Let me just enable IntelliSense for a second. Sorry. Yeah, that's correct. Okay. IntelliSense was not useful. Yeah, so basically here we would have some sort of property like promise, and we would initialize it in the constructor. So a promise, this promise, and perhaps needs this to preserve context in the constructor. This promise is indeed a promise, and it has two parameters, reject, and also we have this resolve. I will initialize it a bit later just so I have it here, and it will actually go
Okay. Here I need to somehow preserve the original this from here because this function actually. Oh no, it's not a function. It's fine. Yeah. Resolve equals resolve, and then we implement resolve method. We just calls our resolve property, and I'm not sure if this property can be accessed directly, but I guess it can because it's not private. Yeah, That is correct. So yeah, if we're talking about JavaScript, it will be you correct. It's accessible. Yeah. Okay. so yeah, that's how I would do it in the class. Yeah, that's looks good, and yeah, I think we still have a bit time. Maybe we can try to solve a third one, or at least maybe half of it. So yeah, that's work. I'm really happy with your solution, and let's try to tackle one more task. So in the very old times, when JavaScript was in JavaScript, mostly people use callbacks, and you can see like functions like something like this. There is a function called example, and you have some arguments, 1, argument 2, till argument n, yeah. And this function work asynchronously, yeah. So we invoke this function, and the result of this function will be passed us through the calling a callback. So for example, here there is a callback function in the end. Yeah. But it's very inconvenient to use such functions because you have to work with callbacks. And this is a nightmare with callbacks. Could you try to implement a function which is promisify? This function return any function that looks like this, has something, some arguments. We don't know for sure 2, 3, or n, but we know for sure that in the end of this, the last argument, it will be callback function. Yeah. So it receive function as an argument and return a new function, which will be promisified, means work with promises. So for example, if I call this promesify and I pass example, and I have this like a promesify example, and what I can do, I can just call this example, pass some arguments like this, and then I have some results, and also I can catch some error here. Yeah, so basically this thing. So since we don't have a lot of time, and if you have some thoughts how we can implement this, would be great. So just yeah, I have a question first. I mean, here, is this like a function that returns like some sort of a promise here, like this, or I don't understand how it's invoked here? So the promesify, I'll try to spell it very slow, because it's very important part.
So promisify return a function which in its turn return a promise. So the promisify, it will be returns a new function. As you see, for example, this P example, it's a new function that receive all arguments from 1 to n. It's the same as the original one, but without callback. Okay. Okay, so we pass specify example. Okay, I got it. So yeah, just my tip here. So you create the promisify return a new function, and that function return promise. Yeah, I'll just write it here for you so that I don't. Okay. Yeah, great. So yeah, it's half of it done. Yeah. So what we need to do is to actually wrap our example. So this asynchronous operation, this is a callback. And after all of them are executed, we execute a callback. Yeah, right? so exactly. Yeah, you're right. Okay, so we basically, if it's a callback, how they're like inserted one in another and so on and so forth until we can, in some callback, call our actual callback. So these are all inserted. This runs in the callback, this runs in the callback, and so on and so forth until we get here. What I would, yeah, I just want to a bit help here. So just wanna show what can happen inside this function. So we have all this a1. It can be, for example, something like for example, sum. Yeah, it can be a1 plus a2 plus a3 plus an or a4. Yeah, and then what we do, we just that's how we. So this is a synchronous variant of this function, but it can be asynchronous. Yeah, this is an example how it can be implemented. So the a something parameters are necessarily asynchronous. Yeah. Okay. So so basically what I would do here is we have all these parameters and we might be able to change them in a way. For example, like we wrap each of it in a promise, wait until they all resolve or all settle, depending on what we want. And then sorry. No, I don't like it. I'm just not completely follow you. When you say all of them settle, like we have just one callback. Callback will be invoked just once. So just small tip here. So you create the arrow function which return promise, which is good, and you see you have f as a function on the line 48. Yeah. So we just basically at some point have to call this function. Yeah. And you just wrote it on line 51. Yeah. Yeah. So here I have an idea that kind of just I can't really get it out yet. So here what we need to do is to resolve this entire promise after we've called this callback, and oh god. May I help you here again? So it's just so we have some arguments, yeah. Mm-hmm. So for example,
line, look at line 59, yeah? Here we have this P example. So this P example, it's yeah, exactly, it's here, yeah, exactly, yeah, this is a good part, yeah, that's exactly what I wanted to say. It will not, so if you fix this, the way you pass arguments on line 51, yeah, so this is correct. So the only thing here to complete, we need to pass a callback, yeah, so the last argument is a callback. And if you, so this function, no, okay, sorry, no, I got confused again. Can you please continue? Yeah, so on line 51 you pass argument that you caught on a line 49, yeah. Yes. So but there is also callback that you have to pass. What can be? Yeah, so we can basically pass resolve as a callback. Oh yeah, right. We can pass resolve as a callback, and then the promise will be completed once these operations run. Great, it's correct. So if we don't consider a catch, yeah, that will work. That's absolutely correct. But what if we want to also consider that there is error? So for this, I want to help you with callback. So how callback can look like. So this is a function. It's, for example, the first argument, it's an error, and the other, it's result, yeah. And for example, if error is undefined or null, means that we know that everything went well, and we should use result and pass result. If error is not null, then we should handle error. So we should pass or signal the one who called the function that there was an error. Okay, so basically a function like example will return an error and the result. Oh no, I got confused. Yeah, so let me just show you example here. So on the line 45, so this is for example, if everything is fine, then I do like this, or for example, undefined. Yeah. So this is the correct option. If it's not correct, it's something like this, like an error. So what we need to do is actually either reject or resolve based on what we got from our function. So we expect some arguments here. If we have an error, which is arg1, which is 0, then we reject with this argument, and else we single as well, and we resolve with the second argument. Did I catch your idea correctly? Yeah, exactly. Yeah, you're right. You just can replace these args with just two variables, because we know it can be error or result. It's will be only two. Yeah. The only thing, like you treat it as an object, but it can be just two variables. But it's just it depends on implementation callback. It can be very different implementation. Depends on many factors. Like it's completely up to you how it's implemented callback. But yeah, it will work. Yeah. This is great. I think you just need to adjust this like on line 55 and 58 because it's not ours. It's probably the only one last things here. What if
for example, in this example function that I mentioned before, we have something like this. So we have argument A1, A2, and A3, yeah, and we have something like this ID. So this function has a context, yeah. Okay. And this example where I call it, yeah, I want to not just call it like this, yeah, passing not just 1, 2, 3, but let's imagine that I have something like a object user, which has ID something like 1000, and then I have method make, yeah, something like this, and I want to call user dot make, yeah, something like this. In this case, our implementation of Promisify will not fully work, yeah. And do you know how to do some adjustment to? Yeah, so we basically have to preserve the context of this P example and later preserve it when we actually call a function. So let me just, I think that if we use call and just, I'm not sure that, I need a second. Yeah, so we call P example and this is a variable. We need to preserve context. Yeah, so if we call it like this and then pass the arguments, and here we, instead of using direct invocation, we use the call method, and we, oh no, this is bad. Oh no, it's okay. So we call this, and then we need to, I'm not exactly sure. I don't think that, I think that call can actually take as many arguments as we would normally pass in a function. So this should be correct. And so I agree with you what you wrote on line 52. I don't agree with what you wrote on line 63. So it just okay. So the only problem here with something like maybe with line 50. So you see, we have arrow function. In an arrow function, when inside arrow function, when we write this, to which function this context belongs? So here it belongs to the Promisify function. The yeah, context. exactly. Yeah, but here we need to. So yeah, I mean, here we should also bind the context of this to the call. Yeah, I'm a little fuzzy here. We need to probably bind this, and then when we call here, we bind. So we bind it here, and I don't know. I'm not sure how this context should work here in this case. Okay, Angelina. So I think you mostly completed the thing, and I think like it's 40 minutes past.
We will just discuss it a bit later in a review, but Okay. you were almost done with this task. I'm pretty happy with your solution. Yeah, with the context, it is a bit, it's tricky a bit, but yeah, it's fine. So yeah, I think we can call the interview and then we can move to review part. The most fun part. Yeah, I just ask our who organized this call, the stream. Should we switch now to Russian and discuss this, or it's? Да, всем привет еще раз. Да, обратную связь мы можем перейти на русский язык, вот, и нашим слушателям рассказать уже на русском языке, что, в принципе, произошло, вот, и как Ангелина ответила. Окей, хорошо тогда. Значит, первое, Ангелина перформировала на интервью очень хорошо. Я прям очень удивлен. Обычно, то есть, попадаются две такие задачки, и люди они, застревают, но я я приятно удивлен здесь. Первая задача это была, значит, задача на просто написание функции delay, которая используется просто, обернутый в промис timeout, как бы здесь все абсолютно правильно. С resolvable тоже все правильно. Я, конечно, здесь моя, может быть, тоже ошибка в качестве интервьюера была, что я слишком быстро начал помогать, но я думаю, что Ангелина бы сама здесь тоже бы справилась, что можно было сохранить resolve некой переменной, потом это использовать. Немножечко смутило то, что вот Ангелина сказала, что можно вот я сделаю не через нее, а вот функции, потому что показалось, что, например, она, например, не знает, как это делать. Но она потом показала, что она может сделать с классами. На самом деле это можно сделать с функцией, потому что функции тоже можно вызывать с ключевым словом new. Но здесь абсолютно все правильно. По поводу третьего задания, да, я здесь много помогал, какие-то вещи подсказывал, но это даже больше не сколько не подсказки, а сколько больше постановка задачи. На некоторых интервью могут быть очень, так скажем, очень размыто, то есть могут просто на словах все сказать, и вот надо, чтобы интервьюируемый задавал вопросы и находил решение. Здесь, конечно, я больше показал, потому что у нас было времени не так много. Здесь тоже все правильно, за исключением последнего момента, это с контекстом функции. Здесь единственный, что момент нужно было сделать, это здесь все правильно, что на линии, вот, которая 52, что мы передаем this, и я задавал наводящий вопрос, что у нас, например, неправильно с arrow function, да, здесь, потому что вот этот вот this, он относится к promissify. Но когда мы вот здесь вот promissify вызываем здесь вообще не определен, здесь его нет, поэтому здесь этого нам делать не нужно. Но здесь есть вот здесь вот в этот p-example, который трансформируется в make, это по сути вот этот вот user. А вот эта вот функция p-example, это вот есть функция, которая на линии 50. То есть надо просто здесь объявить как функцию. Вот, и у нас все заработает. Собственно, это по поводу этого интервью. Но как бы я могу сказать, что если бы я встретил Ангелину на реальном интервью, то она бы, конечно же, прошла бы интервью. Потому что 3 задачи за 40 минут, и, в принципе, очень так все быстро. Видно, что она знает JavaScript API, потому что, например, многие люди, они даже путаются, что, например, тот же, там, например, promise, вот здесь вот promise, что думает, что resolve что-то, какое-то значение вызывает, на самом деле он эта функция ничего не возвращает. Ну, то есть чувствуется, подготовка есть. Да, я закончил с ревью. Спасибо большое за отзыв.
Ангелин, как ты себя чувствуешь? Поделись немножко своими впечатлениями. Я чувствую себя хорошо. На самом деле, это как раз та тема, которая давалась мне тяжелее всего, когда я еще только начинала разрабатывать на JavaScript, поэтому радостно, что все-таки в голове что-то улеглось уже. Ну и в целом это очень увлекательный опыт. Это мое первое техническое собеседование на английском. И возможность потренировать лексику, конечно, тоже меня очень порадовала. Отлично, ты большая молодец. Спасибо тебе большое, что не побоялась. Это даже эмоционально сложновато, это, учитывая, что это прямой эфир. Да. Вот, но классно. Вот, спасибо тебе большое. Окей, мы подошли, как бы, обратную связь мы дали. Ребят, я напомню, что вы можете задавать вопросы по интервью, какие-то свои вопросы относительно трудоустройства и собеседований по фронтенду за рубежом. И я немножко сделаю такую небольшую рекламу. Если вы вдруг хотите к Паше на интервью такое же подобное, либо спросить какие-то вопросы по трудоустройству. Вот, он у нас ментор на Solvery, поэтому можете переходить, ссылочка внизу в описании. Вот, задавайте свои запросы, и мы вам обязательно поможем. И даже скидочку дадим в 15%, вот она у нас до завтра действует, поэтому вот, очень сильно вас ждем. Давайте тогда перейдем к вопросам. Вот, я уже сейчас их вижу, буду потихонечку зачитывать. Вот. Секунду. В основном на этом интервью были вопросы, связанные с промисами. А что еще спрашивают обычно? Спрашивают ли какие-то концепции типа event loop? Да, про event loop тоже спрашиваю, но это больше как теоретический вопрос. Но здесь, например, могут его, например, спросить, ну, как бы, как теоретический вопрос, это не очень интересно спрашивать, потому что, как правило, люди заучивают свою теорию, и они как бы знают ее. Но, например, на практике, чтобы что-то посмотреть, могут спросить, вот, показать там, что есть там микротаски, макротаски, показать там с промисами, как это работает, или как, вот, например, работает request animation frame, то есть какую-то задачу сделать на такой момент. А почему с промисами? Потому что промисы довольно сложная тема, вообще асинхронная работа в JavaScript, и многие люди плавают на этом. Вот. Еще бывают вопросы там по алгоритмам в JavaScript, то есть те вопросы, которые вот на лид-коде, там что-нибудь может быть по сортировке или по поиску в строке, работа с массивами. Да. Хорошо, спасибо. Тут такой вопрос: из скольких этапов состоит собеседование в мед? Можешь ли ты рассказать, и насколько это конфиденциальная информация? Это не конфиденциальная информация, это как и во многих компаниях, и не только вот топ-компаниях, даже в компаниях среднего уровня. Вот, например, когда я работал в компании Zalando в Берлине, это, как правило, бывают тестовые задания, бывает может их не быть. Это тестовое задание, причем оно делается так, что это не то, что тебе там дается неделя, да, а есть такие платформы типа как Agility, где дается, например, 2 часа фиксированного времени и 2-3 задачи, чтобы решить. Это такой прескрин. Потом, ну, без участия какого-либо человека. Дальше может быть прескрин уже как техническое интервью. Ну и дальше луп из 4-5 интервью, где есть, как правило, там 2, иногда может быть 3 задачи на кодинг, системный дизайн и поведенческое интервью. Да, и что самое тоже интересное, что, например, когда собеседуются на junior или медла или senior, кодинг-задачи, как правило, у всех одинаковые, различаются только поведенческое и интервью на системный дизайн. Такой же подобный вопрос: что тебе далось тяжелее в подготовке? Вот, как в целом готовился, если готовился? Да, конечно, это подготовка занимает много времени. Действительно, это
Надо уметь прорешать все, надо прорешать много алгоритмических задач, то есть уметь их выявлять и каким способом что решать. Да, это не то, что так взял, шел и все получилось. Нет, это подготовки, это месяцы, если не годы работы. Отлично, спасибо за ответы. Ангелин, тебе вопрос больше про опыт, как давно в программировании, в разработке. Начало немножко ребята пропустили. Можно сейчас чуточку на русском языке? Да, конечно. Я работаю где-то 3-4 года. Я начинала работу в Яндексе, а теперь работаю консультантом по веб-доступности в Собеседовании. Вот, занимаюсь тем, что делаю сайты чуть более юзабельными. Так, еще есть парочка вопросов. Вопрос, я так понимаю, что на техническом собеседовании в основном происходит лайфкодинг, вот, и в целом спрашивали, вообще есть ли теоретические вопросы вот на таком подобном интервью. Да, бывает, зависит от интерьера, но, как правило, это все какие-то практические задачи, потому что, как я сказал, бывает зачастую, что люди учат, зубрят какую-то теорию, но совершенно не понимают, как ее применять. И когда решаешь практические задачи, есть понимание, то есть интервьюируемый, он понимает то, что он выучил, или нет. Вот. Бывает, да, иногда спрашивают, например, может быть, пару задач, и там какой-то один дополнительный вопрос по теории. Хорошо, а сейчас по твоим ощущениям, на какой грейд было собеседование? Как я сказал, с грейдами здесь нельзя оценивать, потому что, как правило, здесь это просто тестировались именно технические знания, которые должны быть у любого грейда. Грейд тестируется, когда проходит системный дизайн или поведенческое интервью. Но здесь, в принципе, был есть момент, было бы просто вообще все идеально, если вот этот вот не контекст функции. Вот. Да, то есть как минимум middle точно. Как минимум middle точно. А дальше уже определяется системным дизайном. Где можно подготовиться к техническому интервью и можно ли найти задачи? Где можно подготовиться к техническому интервью? Как можно подготовиться, не где, а как? И где искать задачи? Как? Да, есть для всех фронт-энд разработчиков, могу порекомендовать, есть такой сайт, называется bigfrontend.dev. Там, по сути, находятся почти вот все задачи, которые вас могут спросить на фронт-энд интервью. То есть там их список около 200, 200, да, задач примерно. И да, если вы их можете порешать и можете самостоятельно решить, то я думаю, что вы готовы к интервью. Отлично, спасибо большое. Да, вопросы пока не вижу, ребят, можете задавать, вот, а мы будем потихонечку заканчивать. Паша тоже надо бежать, вот, мы его тоже пораньше отпустим. Вот, еще раз спасибо большое, что пришли, спасибо большое, что поучаствовали сегодня. Вот, еще раз скажу, что Ангелина большая молодец, и вот, там очень много приятных комментариев, поэтому обязательно почитайте, посмотрите потом в чатике. Вот, ссылочку тоже я скину на эфир. Вот, если будут вопросы по поводу, где же искать эфир, он будет на нашем канале Solvery, вы, кстати, можете на него подписаться. Вот мы часто такие эфиры делаем, можете посмотреть вот на разные темы в разные компании. Вот, еще раз всем спасибо большое, и увидимся с вами завтра. Всем пока-пока.